Después de que rompí con el actor de primera, sus padres lo echaron de casa. El se cayó en redes sociales. Un niño necesita a sus padres. Vivian. To-do Internet explodó. Tendencia número uno. Henry y Vivian tienen un hijo. Luego volvió a publicar. Devuélveme a mis padres. Este niño de 360 meses no puede vivir sin ellos. Apenas regresaba de unas vacaciones, y siquiera había llegado a casa cuando recibí una llamada de mi agente. Vivian. ¿Qué hiciste? Tú y Henry tienen un hijo. Estaba totalmente confundida. Mi agente sonaba exasperado al otro lado del teléfono. Henry se cayó de ti en redes sociales. Felicitations por tu primer número uno, and tendencias desde tu debut. Abrí rápidamente las redes y, en efecto, la principal tendencia se mostraba de forma destacada. Henry y Vivian tienen un hijo. Mi agente se quedaba corto. No era solo una tendencia. Había varias más debajo, como se conocieron en Ray y Vivian. Fotos de maternidad de Vivian. Henry, un niño necesita a sus padres. Hice casualmente en una de ellas y descubrí que Henry, quien no había estado activo por mucho tiempo, había aparecido de la nada esa madrugada y publicado un mensaje. Un niño necesita a sus padres. ¿Sabes a qué me refiero? Vivian. Aunque era en medio de la noche, esa frase suya incendió las tendencias al instante. Los internautas siguieron la cuenta que, etiquetó y me encontraron. Vivian parece bastante desconocida. Nunca había oído hablar de ella. Sus fotos son muy bonitas. Si ella y Henry tienen un hijo, no puedo ni imaginar lo guapo que sería. Hacen buena pareja, por ahora lo despiertan amigos. Ya rompieron, ya están repartiendo al niño. ¿Qué demonios estaba pasando? Henry y yo salimos y rompemos, pero no tenemos un hijo. Justo en ese momento, mi teléfono sonó de nuevo. Era la mamá de Henry, la tía Carol. Contesté rápidamente. Vivian. ¿Ya regresaste? Tía preparó sopa de pichón hoy. ¿Quieres que te leve un poco? Una voz masculina también se escuchó al otro lado del teléfono. Era el papá de Henry. El tono del tío Bob también estaba lleno de emoción. Vivian. El tío pescó un pez enorme. ¿Lo quieres estofado en salsa de soya o al vapor? ¿Qué tal ambos? El tono de la pareja de ancianos era el de siempre. Cuando Henry y yo estábamos juntos, sus tíos me cuidaban con especial esmero. La primera vez que visité su casa, la tía Carol me tomó la mano durante un buen rato, emocionada, y finalmente logró decir, no te preocupes, tía te quiere como a una hija. Y cumplieron su palabra. Cualquier cosa que consideraban buena, me la enviaban. A veces hasta Henry se ponía celoso y exclamaba, ¿quién es su verdadero hijo? La pareja de ancianos respondía de inmediato al unísono. Vivian. Pero ahora Henry y yo habíamos roto. Sus padres seguían siendo tan buenos conmigo. Seni que no me lo merecía. Así que rechace cortamente. Tío, tía, no voy a comer. Henry y yo ya rompemos. Antes de que pudiera terminar, la tía Carol me interrumpió. Ay, no me rechaces. Puedes romper con Henry, pero no puedes dejar de ser cercana a tía. Ese sinvergüenza de Henry está ciego. Está bien que te enojes con él, pero no te enojes con nosotros. Tu tío y yo ya lo echamos de casa, ya que ustedes dos rompieron. Bueno, tía quiere preguntar, ¿estarías dispuesta a ser nuestra hijada? No te preocupes, entre un mocoso malcriado y una buena hija, definitivamente queremos a la buena hija. Una ráfaga de palabras salió como una ametralladora, dejando completamente atonida. Y así, después de romper con Henry, no me lev nada, pero me cuid con sus padres. Me convertí en la hijada de los padres de Henry.
En este momento, Alvaro las dos figuras ocupadas en mi cocina, una sensación de absurdo todavía invadía mi corazón. Al día siguiente de que las tendencias explotaron, Henry me llamó. Vivian, ¿dónde están mis padres? En cuanto ese enteraron de que rompemos, me reganaron y dijeron que me acaban de casa. ¿Cómo es que, hoy que volvían están? Bueno, la pareja de ancianos realmente llegó con sus maletas. Después de colgar, en menos de media hora, Henry apareció en mi puerta. En cuanto la tía Carol lo vio, dijo con una sonrisa. Oh, tenemos visita. Hija, ¿quién es? No dejes entrar a desconocidos. El tío Bob fue diferente. No dijo una palabra y salió con un plumero en la mano. Henry parecía a punto de llorar y inmediatamente protagonizó un colapso dramático. Se dejó caer en el sofá, sorbiendo la nariz y diciendo entre lágrimas, mis padres así figuran con mi novia. Nuestra feliz familia de cuatro ahora solo soy yo, una persona solitaria. ¿Qué he hecho para merecer esto? Mientras lo decía, publicó en sus redes sociales. Devuelvan a mis padres. Este niño de 360 meses no puede vivir sin ellos. Vivian. Antes mi agente no había eliminado la tendencia para que yo pudiera provocar el momento. Los internados todavía estaban pensando en el tema de mi hijo con Henry. Como resultado de la publicación de Henry, los internados explotaron de nuevo. ¿Qué demonios? No tienen un hijo. No se puede decir que no tenga un hijo, pero porque es el propio Henry, un niño de 360 meses, típico de ti. Entonces, ¿cuál es su relación? Vivian lo robó los padres a Henry. Eso es demasiado dramático. El mundo del espectáculo es un caos. Henry se quedaba solo en el sofá mientras nosotros tres comíamos. Esta sopa está buenísima. Estas costillas están deliciosas, Vivian, como un poco. Las albóndigas cabeza de león también tienen mucho sabor. Genial. El revisable las tendencias en silencio, y de repente encontró unas fotos. Entonces se levantó de un salto del sofá y exclamó sorprendido, Vivian, ¿cuándo te tomaste estas fotos de maternidad? Dio un gran salto y corrió rápidamente frente a mí, mirando de arriba a abajo, de izquierda a derecha. En serios, rompemos hace 2 semanas y completéis todo el proceso de embarazo, sesión de fotos y recuperación postparto. La tía Carol, acostumbrada a sus paisadas, puso un trozo de pescado en mi plato y dijo con calma. ¿Ya entiendes por qué queremos una hija? A Henry le falta un tornillo, señaló su cabeza. Me eché reír. Mi amiga quería practicar fotografía de maternidad, así que me puso una barriga falsa. Henry de repente se dio cuenta y se sentó torpmente. Lo sabía. ¿Cómo no llegué a saberlo? ¿Qué están comiendo? Déjame probar este bueno. El cambio de tema fue realmente forzado. Viendo a Henry devorar la comida, no sabía si reír o llorar. Henry y yo éramos tendencia, pero esto no era algo que se pudiera explicar claramente de la noche a la mañana. Mi agente simplemente nos consiguió un lugar en un programa de variedades para que fuéramos a explicarlo. Henry entiendo la lógica, pero yo había pedido claramente un programa de citas antes. Me miró con air de culpabilidad y luego dijo entre dientes, ¿cómo se convirtió esto en un programa de variedades de amigos? Tengo un amigo, y es el reality show de estilo de vida más reciente, donde cada pareja de invitados son amigos en la industria y viven juntos bajo el mismo techo por un tiempo. Yo estaba bastante satisfecha, principalmente con la paga. Estaba muy satisfecha con la paga. Henry seguía quejándose. Su agente me guiñó un ojo y inmediatamente entendí. Y es este. ¿Lo tomas o lo dejas? Si no lo grabas, Henry, irá grabar con Evan. De todos modos, se trata de hacer equipo para grabar un programa. Evo protagonista en mi último drama.
Como había muchas escenas íntimas, Henry lo consideró un potential rival amoroso durante un tiempo después de que terminamos de filmar. Todos los días me decía 10,000 veces, ese tipo se ve bien, pero en realidad es del montón, nada comparado conmigo. Vivian Marame. Soy más guapo que él y tengo mejor cuerpo. Así que mis palabras fueron efectivas. Henry aceptó da. Inmediato. Grábalo, que si este. Lo escuch murmurar en voz baja. Amigos son amigos, porque una novia no puede ser una amiga también. Lo corregí amablemente. Para aclarar, es una exnovia. Una exnovia que además lo robó a sus padres. El primer día de rodaje, Henry mostró un lado de sí mismo completamente diferente a su imagen en línea. Y es una estrella de cine con una actuación excelente y un gran éxito en taquilla, por lo que generalmente no se molesta con la actividad en redes sociales, lo que ha creado una impresión pública de él como un actor de primera, frío, distante y de pocas palabras. Pero los espectadores que sintonizan la transmisión en vivo por la fama de Henry descubrieron. Henry me seguía como una sombra. Vivian, prueba un pecado. Y es la séptima vez que me lloro esta vena. Definitivamente esta deliciosa esta vez. Vivian, vamos al acuario por la mañana o por la tarde. Vivian, ¿qué quieres hacer mañana? Conozco a un maestro artesano. ¿Qué tal si nos mandemos a hacer algo de ropa mañana? Yo estaba completamente harta del ruido. Calit. Los ojos de Henry se enrojecieron de inmediato. Vivian, ¿me estás gritando? Oh no. Voy a llorar. Mi corazón se hablando de nuevo. No, Lors. No te estaba gritando. Los comentarios se volvieron locos. Nuevo aquí. ¿Es este un programa de citas? Estás equivocado. Este es un programa de crianza. Henry es el niño. Vivian consolándolo se ve exactamente como mi mamá cuando me consolaba me. Henry era el mismo de siempre. Mirandome con sus ojos inocentes y llenos de lágrimas. No sabía qué hacer con él. Afortunadamente, el timbre sonó justo en ese momento. Genial. Mi salvación ha llegado. Fui saltando emocionada a abrir la puerta con Henry siguiéndome. En el momento en que vio a los visitantes, se quedó realmente estupefacto y dijo con impotencia, Mamá, Papa, ¿por qué están aquí? La tía Carol se diversó. Oh, ¿estás aquí? Échanos una mano. Había invitado al tío Bob y a la tía Carola. Filmar el programa. Trajeron muchas cosas en bolsas grandes y pequeñas. Los invita pasar a la casa. Henry urquiba detrás de ellos. Esto lo llaman unirse a la diversión. La incorporación del tío Bob y la tía Carol al programa generó mucho revuelo. Los internautas que habían estado discutiendo las tendencias antes inundaron la transmisión en vivo. Son los padres de Henry. ¿Cuál es su relación con Vivian? A juzgar por su actitud, es razonable sospechar que Vivian es la hija de los tíos. Parece que Henry fue adoptado. La tía Carol y yo charlamos en el sofá. El tío Bob miró a su alrededor y su vista se posó en la avena que Henry había preparado antes. La tomó y la probó. Luego, apoyado puramente en el amor paternal, la tragó sin expresión. 3 segundos después, el tío Bob explotó maldiciendo. ¿Qué demonios hiciste? ¿Quién intentas envenenar? El tío Bob señaló la avena en su mano desconsolado. Esto es un pecado. Tengo unas habilidades culinarias geniales, y no las heredaste, pero ¿cómo lograste ir en la dirección opuesta? Viendo que el tío Bob estaba a punto de comenzar una nueva ronda de sermons, Henry lo arrastró rápidamente a la cocina. Vamos, Papa, ensóname bien. Hagamos pescado. A Vivian lo encanta el pescado.
La tía Carol observaba desde un lado con una mirada de asco. ¿Quiénes este idiota? Nos equivocamos de bibi al recogerlo. Con dos mayores en la habitación. El ambiente entre Henry y yo era menos incómodo. Filmamos hasta el mediodía y el equipo de producción nos entrevistó por separado. Los directores preguntaron, ¿cuál es su relación? Ambos teníamos guiones, así que este era el momento de dar pie al tema de la amistad. Pero cuando los ojos de Henry curvarse en una sonrisa, tuve un mal presentimiento. Efectivamente, al segundo siguiente alargó sus palabras. Por supuesto, yes lo tape la boca con la mano y lo advertí en voz baja, atrevid a decir una sola palabra equivocada y te romper las piernas. Luego me volví hacia la cámara y le di una sonrisa profesional estándar. Por supuesto, somos amigos. Salt mi mano de Henry. Y él se paró a mi lado con aspecto ofendido y enodio. Amigos que comparten padres. Trait de arreglar las cosas. El tío y la tía son muy buenos conmigo y me reconocieron como su ahijada. Henry estaba visiblemente molesto. Sus ojitos habían pasado del resentimiento al so. ¿Qué? Nadie en toda la familia me dijo algo tan importante. Me quite una pulsera de la muñeca y así la entregue. Toma para compensar el error. Te lo estoy diciendo ahora. Tomala. Es un regalo para el hermano mayor. Henry estaba a punto de llorar porque era nuestra muestra de amor. En aquel entonces, para conquistarme, encargó especialmente a un famoso maestro del sector que hiciera esta pulsera. Significado. Una vez que te la pones, es para toda la vida. Aunque sospechaba que él se inventó este significado, el sentimiento detrás del regalo era genuino. Rompí con él de repente y no había resuelto cosas como esta. Esta era una buena oportunidad para devolvérsela. Pero Henry miraba fijamente la pulsera con los labios apretados sin decir una palabra. Sus ojos parecían llenarse de lágrimas. Eché un vistazo a los comentarios. Den prisa, y consuélenlo. Parece que se vía a romper. El amor profundo de un tipo gracioso, es lo más little. Para la persona de antes, mi hermano no es un tipo gracioso. Gracias. Solo necesita unas pastillas para dormir. ¿Podría ser que estaba siendo demasiado desconsiderada? Durante el resto de la entrevista, el ánimo de Henry decayó. Cuando le preguntaron qué era lo que más quería hacer con un amigo, respondió, dormir. Cuando le preguntaron qué le gustaba hacer más, dijo, dormir. Cuando le preguntaron qué hacía con más frecuencia, dijo, dormir. Los comentarios señalaron agudamente. Siempre siento que se está volviendo loco con toda la calma del mundo. En el desafío de compatibilidad, cuando preguntaron cuál era mi deseo, dijo, dormir o no. Henry recordó algo y puso una cara misteriosa. Si dices tu deseo en voz alta, no se cumple. No se cumplirá y entonces me romperá la pierna. Enfatizo la palabra pierna. Vale, estoy segura de que está realmente enfermado. Después de la entrevista, me arrastró a la habitación y dijo con las mejillas infladas, puedes romper si quieres. Pateó el suelo con rabia. ¿Por qué me devolves la pulsera? Me quedé sin palabras. ¿Quieres oír lo que estás diciendo? Me tomó la mano sin dar explications, me volvió a poner cuidadosamente la pulsera y dijo, póntela. Romper está bien. Puedo volver a conquistar. Esto es una promesa para toda la vida. No hay devolutions. Y te digo, voy a tratar esto como si fuera un programa de citas. Te gusto no, voy a ser bueno contigo. A menos que de verdad no te guste ni te ocurra deshacerme. Si tienes galas, de que no te gusto. Vamos stilo. Henry tenía una expresión que decía, si de verdad lo dices, lo haré aquí mismo frente a ti.
Esta persona, es realmente tan descarada. Pero la verdad es que no podía decirlo. La filmación terminó justo a tiempo para la cena. Henry Akamoto rápido y suavemente a sus padres en sus asientos, luego sacó la silla a su lado y me dijo de manera muy caballerosa, Princesa, por favor, tome asiento. Mis sentimientos eran los mismos que los del tío Bob y la tía Carol. A veces lidiar con Henry era bastante frustrante, pero él claramente así estaba divirtiendo, quitando meticulosamente las espinas del pescado y poniéndolas en mi plato. Princesa, coma un poco de pescado. También me sirvió sopa. Princesa, toma un poco de sopa. Recuerda escupir los huesos. A los comentarios les pareció divertido. No parece un príncipe, más bien un eunuco. Amigo y basta. Una princesa y un eunuco no tienen futuro. La estabilidad emocional de su familia es increíble. ¿Cómo pueden aguantar sin pagarlo? Princesa, por favor, dele una bofetada. El tío Bob y la tía Carol solo se quedaron un día y luego se fueron. Se sintieron afortunados de haber venido. De lo contrario, Henry me habría envenenado el primer día. Antes de irse, empacaron muchos flings y los metieron en el refrigerator, diciendo a Henry, si vuelves a hacer esa cosa cremada, te pegar. También me tomaron la mano y me dijeron con preocupación, Vivian, si quieres comer algo, solo envíanos un mensaje y vendremos a prepararlo de nuevo. Henry abrió la puerta sigilosamente. Deberían apurarse y marcharse. Si ustedes no quieren pasar tiempo solos como pareja, no me impiden amicuarlo. Henry tenía una mirada de confianza y se hizo cargo de nuestro horario para los días siguientes. Al día siguiente fuimos al parque oceánico. Henry no lavaba mascarilla, había a cara descubierta y saltaba bajo el sol como un idiota. Mi cuich en voz baja al camarógrafo. Por favor, siga el ritmo, de lo contrario no podrá alcanzarlo más tarde. Una vez dentro, Henry era como un caballo despacado. En poco tiempo, lo perdí de vista. El camarógrafo parecía a punto de llorar y me pidió ayuda. Vivian, ¿puedes ayudar a contactar a Henry? Dije con impotencia. Ven conmigo. Camin directamente hacia un lugar determinado y el camarógrafo me siguió preguntando, en voz baja. Señorita, ¿no necesita hacer una llamada para confirmar su ubicación? Negó con la cabeza. No te preocupes, no es necesario. Sé dónde está. Camin hasta la exhibición de delfines. Mir la hora y había un espectáculo de delfines en 20 minutos. Mirando a mi alrededor, six a Henry. Estaba en lo que podría llamarse el mejor lugar para ver, de pie y saludándonos con la mano. Estaba tan entusiasmado como un mono. A medida que me acercaba, Henry charlaba con la gente a su alrededor. Oh, sí, sí. A nuestro hijo también le encanta ver el espectáculo de delfines. ¿Qué? Al suyo también. ¿Qué coincidencia? Parezco actor. Oh, no soy tan guapo. Mi halaga. Grabando un programa. No, estamos grabando para las redes sociales. Si lo molesta, lo difuminaremos más tarde. Hablaba por los codos, haciendo reír a la gente a su alrededor. Henry era ese tipo de persona. Aunque era multimillonario y un actor de renombre, cuando volvía a la vida cotidiana, era alguien que se hacía feliz a sí mismo y también a los demás. Cuando todavía estaba a unos pasos, Henry se levantó de repente y me dijo, Vamos. El lugar es bueno aquí. El camarógrafo estaba en la fila de atrás, lo que facilitó que Henry me metiera algo en los brazos. Mir y era un puñado de caramelos de colores. Henry susurró. Acabo de charlar con la gente de al lado. El niño me los dio. Para que los comas. Desenvolví uno, y me lo metí en la boca. Era de sabor a naranja, dulce.
Henry tarareaba una melodia a mi lado y mi corazón pareció relajarse junto con él. Después de ver el espectáculo, Henry se acercó de repente mi hombro y dijo en tono juguetón, ¿Quieres jugar un juego? ¿Qué? El más simple, piedra, papel o tijera. Una ronda decide el ganador. La apuesta es imitar a una foca hacia abajo después de que todos se vayan. ¿Qué dices? ¿Quieres apostar? Los ojos de Henry se curvaron y había un brillo astuto en ellos. Acepta inesperadamente. Dale. ¿Quién tiene miedo? Lanzamos al mismo tiempo. El saco piedra y yo me quid mirando mi mano en tijera, perdida en mis pensamientos. El camarógrafo detrás de mí no pudo contener la risa. Respire hondo muy bien, a imitar una foca. La tendencia de mañana seria actriz desconocida pierde contra actor de primera. Realiza plazo de foca en el acto. Cuando me levanto, Henry me agarró. ¿Qué estás haciendo? Henry todavía tenía una sonrisa juguetona en su rostro. No dije que el perder tuviera que hacerlo. Tengo ganas de actuar. Ir ali abajo y actuar como una foca. No me robes el protagonismo. Tú solo siéntate aquí. Es el mejor lugar. Luego de verdad me empujó de vuelta al asiento y corrió hacia el escenario. La cámara se centró en Henry. Un hombre de 30 años, un actor de primera con innumerables premios, se paró frente a la piscina, aplaudiendo su barriga con las manos alternativamente. Mientras aplaudía, se reía y me preguntaba, Vivian, ¿qué tal? Parece una foca. Este segmento provocó una olida en los comentarios. Esto es algo que puedo ver gratis. Las películas no son tan buenas como esto. Mi hermano desesperado por apurarse. Henry frente a los demás, actor de primera, frío. Henry frente a Vivian. Foca divertida. Este programa es más adictivo que el programa de citas de al lado. Después de que Henry terminó su actuación, corrió hacia mí con la voz ligeramente entrecortada antes de detenerse. ¿Qué tal? Parecía una foca. Descendí. Sí, como un gorila. Henry me pasó el brazo por el hombro. Está bien, no te aguantes más. Rita si. ¿Quieres? Se te está torciendo la boca. Tan pronto como terminó de hablar, nos miramos y sonrimos. Al final, ambos estábamos reclinados en nuestras sillas, riendo sin control. Cuando volví esa noche, revisé las tendencias y, como era de esperar, ese clip de antes se había vuelto viral. Afortunadamente, la mayoría de los internautas que veían el programa elogiaban lo divertido que era, sin comentarios demasiado maliciosos. Pero todavía estaba un poco preocupada y le pregunté a Henry. Este tipo de cosas no afectan tu carrera. Henry pareció sorprendido. Engañan a alguien o solicite prostitutas. Está mal que intent reconquistar a mi exnovia. Seguir haciendo películas. No afecta en nada. Acabo de recibir otra oferta de película. Me unir al elenco después de que termine este programa. Me preocupa que te afectará a ti, pero no puedo controlarme. Había algo de disculpa en su tono. Henry se preocupaba demasiado. He estado haciendo papeles secundarios durante años. No tengo muchos fans, pero todos son fans de mi actuación. Había observado que cuando estuve en tendencias antes, todos gritaban. Miren en nuestra humana. Tiene tanto belleza como talento. Invertir en ella es una apuesta segura. Así que después de que el programa se inició, la abrumadora cantidad de gente que nos apiba en realidad me ayudó a ganar mucha atención. Parecía que sin caer una estrella de primer nivel me había impulsado. Suspire. Parece que también encontrado mi camino en el mundo del espectáculo. Yo tengo un pie adentro. Henry me entregó un vaso de leche tibia. Y es tarde. ¿Qué tal si le echamos mano a otra cosa?
Su otra mano, con idillos claramente definidos, descansaba firmemente sobre sus abdominals. Sus ojos estaban llenos de expectación mientras me miraba. Tomé la leche con decisión. No es necesario. Luego me di la vuelta, entré en la habitación, ser y el cerrojo, todo en un solo movimiento. A la mañana siguiente, temprano, Henry vino a tocar mi puerta. Todavía estaba medio dormida. Al verme así, Henry sonrió suavemente. Rápido, te llevara a hacer algo especial hoy. Se había levantado incluso antes que las galinas. El camarógrafo que se suponía que nos seguiría aún no había llegado. Henry elevaba su bolso y me llevaba de la mano para salir. No tenemos que grabar, sonrió misteriosamente. Hay tiempo de sobra. Solo ven conmigo primero. Ni siquiera había amanecido cuando salimos. Pero bajo la tenue luz de las estrellas, sentí que era agradable simplemente seguirlo. Una hora después ya no pensaba eso. A las 5 de la mañana me arrastró a escalar una montaña. Me dejé caer en una roca al borde del camino. ¿Qué tal es simplemente mi matas? No puedo subir un paso más. Todavía faltaba algo de distancia para la cima, pero la niebla de la montaña había llegado, y el aire estaba fresco. Henry sacó una chaqueta de su bolso, y me la puso encima. Luego, naturalmente, pasó mi mano por su hombro. Sub, te llevara. Instintivamente me negó. No te cansarás. Pero él insistió apretando mi mano como si no fuera a soltarla menos que me subiera. Después de unos minutos de punto muerto, Henry suavizó su tono y me engatuzó. Vivian, de verdad quiero ver el amanecer. Si no subimos ahora, nos lo perderemos. El resto del camino, me llevó a cuestas, paso a paso. El camino de la montaña era accidentado, pero sus pasos eran firmes. Esta fue la primera vez que vimos un amanecer juntos. Cuando el primer rayo de alba se esparció por el horizonte, de repente tuve ganas de llorar. Me rodeó suavemente con el brazo. Vivian no llores. Sí. Su tono era suave, como un sueño. Para el camarógrafo debió de ser una pesadilla. Cuando llegaron a la casa, descubrieron que no estábamos y nos llamaron frenéticamente. Henry y yo corrimos de vuelta rápidamente. Afortunadamente, no los hicimos esperar mucho. Al comienzo del programa de hoy le dio inmediatamente a la audiencia un gran momento. Son las 9 de la mañana porque vuelven de afuera. Podrían haber ido a correr por la mañana. Con razón son celebridades, tan disciplinados. ¿Qué? Todos los demás ya están haciendo ejercicio, me desperté demasiado temprano. Dormir un poco más. Nos refrescamos. ¿Quieres? Se te está torciendo la boca. Tan pronto como termino de hablar, nos miremos y sonrimos. Al final, ambos estábamos reclinados en nuestras sillas, riendo sin control. Cuando volví esa noche, revisé las tendencias y, como era de esperar, ese clip de antes se había vuelto viral. Afortunadamente, la mayoría de los internautas que ven el programa elogiaban lo divertido que era, sin comentarios demasiado maliciosos. Pero todavía estaba un poco preocupada y le pregunté a Henry. Este tipo de cosas no afectan tu carrera. Henry pareció sorprendido. Engañan a alguien o solicite prostitutas. Está mal que intent reconquistar a mi exnovia. Seguir haciendo películas. No afecta en nada. Acabo de recibir otra oferta de película. Me unir al elenco después de que termine este programa. Me preocupa que te afectará a ti, pero no puedo controlarme. Había algo de disculpa en su tono. Henry se preocupaba demasiado. He estado haciendo papeles secundarios durante años. No tengo muchos fans, pero todos son fans de mi actuación. Había observado que cuando estuve en tendencias antes, todos gritaban,
miren en nuestra humana. Tien tanto belleza como talento. Inverter en ella es una apuesta segura. Así que después de que el programa se inició, la abrumadora cantidad de gente que nos apiba en realidad me ayudó a ganar mucha atención. Parecía que sin caer una estrella de primer nivel me había impulsado. Suspire. Parece que también encontrado mi camino en el mundo del espectáculo. Yo tengo un pie adentro. Henry me entregó un vaso de leche tibia. Y es tarde. ¿Qué tal si le echamos mano a otra cosa? Su otra mano, con adillos claramente definidos, descansaba firmemente sobre sus abdominales. Sus ojos estaban llenos de expectación mientras me miraba. Tomé la leche con decisión. J. No es necesario. Luego me di la vuelta, entré en la habitación, ser y el cerrojo, todo en un solo movimiento. A la mañana siguiente, temprano, Henry vino a tocar mi puerta. Todavía estaba medio dormida. Al verme así, Henry sonrió suavemente. Rápido, te llevara a hacer algo especial hoy. Se había levantado incluso antes que las galinas. El camarógrafo que se suponía que nos seguiría aún no había llegado. Henry elevaba su bolso y me jalaba de la mano para salir. No tenemos que grabar, sonrió misteriosamente. Hay tiempo de sobra. Solo ven conmigo primero. En I siquiera había amanecido cuando salimos. Pero bajo la tenue luz de las estrellas, sentí que era agradable simplemente seguirlo. Una hora después ya no pensaba eso. A las 5 de la mañana me arrastró a escalar una montaña. Me dejé caer en una roca al borde del camino. ¿Qué tal si simplemente me matas? No puedo subir un paso más. Todavía faltaba algo de distancia para la cima, pero la niebla de la montaña había llegado, y el aire estaba fresco. Henry sacó una chaqueta de su bolso, y me la puso encima. Luego, naturalmente, pasó mi mano por su hombro. Sub, te llevara. Instintivamente me negó. No te cansarás. Pero él insistió apretando mi mano como si no fuera a soltarla menos que me subiera. Después de unos minutos de punto muerto, Henry suavizó su tono y me engatuzó. Vivian, de verdad quiero ver el amanecer. Si no subimos ahora, nos lo perderemos. El resto del camino, me levo a cuestas, paso a paso. El camino de la montaña era accidentado, pero sus pasos eran firmes. Esta fue la primera vez que vimos un amanecer juntos. Cuando el primer rayo de alba se esparció por el horizonte, de repente tuve ganas de llorar. Me rodeó suavemente con el brazo. Vivian no llores. Sí. Su tono era suave, como un sueño. Para el camarógrafo debió de ser una pesadilla. Cuando llegaron a la casa, descubrieron que no estábamos y nos llamaron frenéticamente. Henry y yo corrimos de vuelta rápidamente. Afortunadamente, no los hicimos esperar mucho. El comienzo del programa de hoy le dio inmediatamente a la audiencia un gran momento. Son las 9 de la mañana porque vuelven de afuera. Podrían haber ido a correr por la mañana. Con razón son celebridades, tan disciplinados. ¿Qué? Todos los demás ya están haciendo ejercicio, me desperté demasiado temprano. Dormir un poco más. Nos refrescamos. Hablaba. Finalmente le dio una palmada en el muslo al tío Bob, haciéndolo gritar. I. Henry tenía la cabeza enterrada como una vestras a su lado. Lo siento, mamá y papa, déjenme algo de dignidad. Me reía tanto como los espectadores en la sección de comentarios. Si siguen filmando, Henry se quedara sin dignidad. Cambiemos el nombre del programa a Las Aventuras de Henry, pero esta familia es tan adorable. Se puede sentir el ambiente armonioso a través de la pantalla. Estando allí, me sentí aún más envuelto por este fuerte afecto familiar. Sentí que era incluso más dulce que cualquier caramelo que hubiera comido.
Despuesto un rato, Henry me envió un mensaje en silencio. Solo una frase muy corta. Vivian, mis padres también pueden ser tus padres. Después de la comida, mientras nos despedíamos de los mayores, la tía Carol me llevó a un lado antes de irse y me dijo en voz baja, Vivian, si hace algo mal, solo díselo y cambiará. Negó con la cabeza. No, tía, él es muy bueno. Henry es la mejor persona que he conocido. Tan bueno que ni siquiera puedo imaginar el dolor de perderlo. De camino a casa, Henry me tomó la mano todo el tiempo. Tampoco se ocultó de las cámaras. En sus palabras, no tratas a la audiencia como si fueran tontos. Si estas alturas no se dan cuenta de que te amo, necesitan ir al médico. Esas palabras eran odiosas. Afortunadamente, no hablaba mucho en plataformas públicas antes. De lo contrario, la preocupación de sus tíos sobre que los secuestran podría haberse hecho realidad. El último episodio del programa coincidió con el cumpleaños de Henry. Estuvo rondando 2 días antes. Hoy, Vivian, ¿notas algún cambio en mí? ¿Sientes que me he vuelto un poco más maduro? Dije, sin expresión. No, insistió. Entonces, para el año nuevo, ¿tienes alguna petición para mí? Enfatizo nuevo. Miré por dentro, pero mantuvo una cara seria. No. Henry se alejó con aspecto abatido. Pensó que había olvidado su cumpleaños. Qué gracioso. No podría olvidarlo en absoluto. El programa era tendencia todos los días y tenía que navegar por la web en mi cuenta privada todas las noches. Su club de fans había comenzado a celebrar su cumpleaños con días de anticipación. Veil, pero todavía estaba preocupada por el regalo. Si le daba un regalo que compare con dinero, Henry probablemente se lamentaría. Vivian, de verdad ya no te importo. Simplemente compraste algo para deshacerte de mí. Si lo hacía yo misma, realmente no era buena con las manualidades. Busco respuestas en línea y la mejor fue de un día de paz y tranquilidad lejos de su agitada rutina. Perfecto. Cumplía los requisitos. Reserva un vuelo fuera de la ciudad de la noche a la mañana. Cuando llegó el cumpleaños de Henry, se levantó incluso antes que yo. Abrí la puerta y six a Henry con un delantal de leopardo rosa sirviendo fideos en la mesa. Buenos días. Ven a comer. Se preparó fideos de la longevidad, me sirvió un tazón con 2 huevos y me miró expectante insinuando. Vivian. ¿Qué tal? La calidad de estos fideos es suficientemente buena para ser fideos de la longevidad. Están bien. A Henry le hizo gracia y se dijo a sí mismo, entonces te los hair, and tu cumpleaños también. El ambiente era agradable en ese momento, pero después de un rato, el programa comenzó a grabar. Henry fue a su habitación por un momento y salió con el ánimo bajo. Me senté en el sofá sosteniendo un libro, pero mis ojos no dejaban de mirar a Henry a mi lado. ¿Qué pasa? Henry no respondió, y me puse un poco nerviosa. Lo descubrió. No debería. Mi arm de valor para preguntar. ¿Descubriste algo? Henry giró la cabeza mirando fijamente y asintió con rigidez. ¿Vas a dar explicaciones o no explicar qué? Claramente estaba planeando darle una sorpresa. Al ver que no respondí durante 3 segundos, el rostro de Henry se tornó muy abatido. Luego me agarró del brazo y me llevó al balcón, diciendo también al camarógrafo, no graben esta parte. Henry y yo nos paramos uno al lado del otro. Bajó la cabeza y se miró los dedos de los pies. Luego, tras un largo silencio, preguntó con voz ahogada, Vivian, ¿hice algo mal en algún momento? Estaba confundida. No. La voz de Henry era la rosa. Entonces, ¿por qué todavía quieres dejarme? ¿Qué clase de preguntas es esa? Apretó los labios con fuerza,
sus ojos linos de lágrimas, haciendo que mi corazón se agitara. No lo hice. Henry respiró hondo, y dijo rapidamente. Vas a la ciudad Q. ¿Verdad? No lo niegues, lo sé todo. Tu agent vino a pedir recommendations a mi agent de lugares divertidos para visitar, y luego mi agent vino a preguntarme a mí. Lo sé todo. Te vas. Que mal? Por favor, dímelo. ¿Puedo cambiar? Henry seguía hablando con tristeza. De repente lo entendí. Así que así fue como me descubrieron. Pero esto es solo un gran malentendido. Di un paso adelante, y extendí los brazos para abrazar a Henry con fuerza. No es lo que piensas. Lo pedí que me ayudara a averiguar a donde querías ir reserva un vuelo a la ciudad que y también contact a tu agent para que te ayudara a despejar tu agenda. Quiero ir contigo. El soy de Henry se detuvo. Estaba medio convencido. No estás tratando de hacerme sentir mejor, ¿verdad? Hice clic en el historial de búsqueda de mi teléfono y se lo mostré. Estaba lleno de cosas como recomendations de viajes para parejas, los 10 mejores lugares para visitar con tu ser querido, etc. Henry lo miró, luego me atrayó de nuevo a sus brazos y exclamó repetidamente con un tono de haber encontrado algo perdido. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vivian. Lo siento. Te malinterpret. Henry, ¿por qué eres tan bueno? Le di unas palmaditas suaves en la espalda. No. Tú eres muy bueno. Después de un rato, volvamos al sofá. Coloco abiertamente mi mano sobre su pierna y llegaba con la pulsera en mi muñeca de vez en cuando, inclinados y susurrando. Te dije que esta pulsera nos uniría fuertemente. No, no mi Christ. Pero mi crees ahora. Infantil, no me molest en responder. Henry inclinó la cabeza a izquierda y derecha como un cachorro frotándose contra mi continuamente. Rápido, di que me crees. Dilo. Está bien. Te creo. Henry quedó satisfecho, y se acercó, en más a mí. Los comentarios se volvían locos. Me siento como ese perro al costado del camino, al que patearon. Que sense. Doy 200. Pónganlo en la cuenta de Evan. Genial. Me encanta ver cosas dulces. ¿No es esto mejor que un programa de citas? ¿Pueden ustedes dos, por favor, filmar una película con una trama romántica? Antes no podía imaginar cómo se verían los ojos de Henry cuando está enamorado, pero ahora lo sé. Terminé de ver el programa y ahora están juntos. Yo sigo soltero. ¿Verdad? El día después de que terminamos de filmar el programa, volvimos a la ciudad Q. De pie frente al famoso lago de los amantes, Henry estaba tan feliz como un niño. De repente me sentí agradecida de haberlo conocido. Ese día, Henry me preguntó casualmente, Vivian, ¿puedes decirme la razón por la que rompimos la última vez? Temiendo que no respondiera, continuó. Bueno, no importa si no quieres decirlo. Solo quiero saber que hice mal para poder cambiarlo en el futuro. Perpetuo sus grandes ojos y dijo cursi. Por supuesto, aunque no me lo digas, intentaré amarte aún más. Frente a su amor sincero y apasionado, lo confieso todo. Mi papá se suicidó. Henry se sobresaltó. Lo siento, Vivian. Yo nego con la cabeza. No estoy triste por su muerte. No necesitas disculpar. Cuando era muy joven, mis padres se enganaban mutuamente y vivían vidas separadas. Dicen que no se divorciaban por mi bien, pero solo me dejaban en casa de mis abuelos. Cuando era niña, todos mis amigos tenían padres que los recogían, pero yo no me sentía triste entonces. Pero cuando crecí, ya no me sentía triste. Más tarde aprendí la palabra amor. Me lave el cerebro pensando que no me querían por sus respectivos amores. Nunca pensé que podría decir estas palabras con tanta calma algún día,
pero, en realidad ese suicidio. Estaba con su amante. Esa persona, lo robó el dinero y el hijo que tuvo en I siquiera era suyo. Lo perdió todo. Pagó sus deudas y luego se suicidó. Antes de suicidarse, de repente llamó y me preguntó cómo estaba. De hecho, me preguntó si mis abuelos le dejaron algún mensaje cuando fallecieron. En el momento en que escuché la noticia, sentí como si la mentira cuidadosamente construida que había creado para mí durante tantos años si hubiera hecho añicos. Si me dijo por amor. ¿Qué era su amor? ¿Existe siquiera algo como el amor en el mundo? El amor de Henry por mí. La calidad que su familia me dio, me hizo sentir una sensación de vergüenza como si no me lo mereciera. La incompletud de mi familia de origen es así de irracional. Incluso después de escapar durante años, en un solo momento, todas mis defensas se desmoronaban. Por primera vez, Henry no supo que dejar, solo apretó mi mano torment. Después de un largo rato, mis emociones se calmaron lentamente. El luego frente a mí era como los ojos de un amante. Dije, Henry, gracias. Eres tú quien me hizo sentir de verdad que es el amor. Eres tú quien me amo obstinadamente, incluso cuando yo me retiraba timidamente. Pero Henry se rió suavemente. Vivian, ¿recuerdas la primera vez que nos vimos? Ese fue el primer drama en el que participé. La historia trataba sobre la enseñanza rural. Henry era el actor principal y yo era solo una extra sin nombre que consiguió el papel porque la ubicación era demasiado difícil y nadie más quería ir otro actor en ese momento interpretaba a un maestro. Los niños no entendían de filmación, así que incluso cuando la cámara se alejó, se acercaron timidamente al maestro, sacando una manzana arrugada de su bolsillo y diciendo, Maestro, recogí esta manzana para usted. Pero fue bruscamente apartada de un golpe. Ese actor era arrogante. Puso los ojos en blanco con desdén y murmuró, en I siquiera tienes mamá vistiendo ropa tan androjosa. ¿Qué clase de cosas sucia es esta? Y si me de diarrea después de comerla. Todos alrededor lo oyeron, pero nadie dijo una palabra. El niño se quedó ali indefenso. No sé de dónde saca el coraje, pero corrí y abracé al niño, sonriendo y preguntando, ¿puedes compartir la mitad conmigo? Ese actor se enojó de inmediato y maldijo. ¿De dónde saliste? Estás tratando de lacerte. Miró mi cara y confirmó que yo era un papel pequeño, sin importancia y sin connections, así que comenzó a burlarse de mí. Oh, una pequeña extra tratando de salir adelante de esta manera. Sigo cenando, pero no tenía tiempo para lidiar con él. Mi mente estaba llena de las palabras, en I siquiera tienes mamá. En realidad, el niño sí tenía mamá, pero ese fue a trabajar a otra ciudad y solo podía volver volo durante el año nuevo chino cada año. El niño había dicho que sus padres a menudo le pedían a gente de su pueblo que le llevaran una gran bolsa de galletas cuando volvían. Tenía mamá. Señor, no debería maldecirlo así, dije con cara seria. Incluso ahora todavía puedo recordar ese desagradable encuentro. Ese actor se enfureció, y levantó la mano para pegarme. Fue entonces cuando Henry volvió de afuera y bloqueó su mano. Después de preguntar a la gente cercana, Henry también puso una cara larga y le dijo al actor que se disculpara. Se disculpó, pero yo estuve nerviosa todos los días. Después de todo, solo era una pequeña extra y solo sentí miedo cuando lo record más tarde, pero inesperadamente no me echaron del elenco. No fue hasta mucho después que descubrí que Henry les dijo a los directores que no me crearon problemas. Ahora que Henry preguntó, sonreí y dije, incluso después de tantos años, incluso después de dar las gracias, cuando pienso en ese día, todavía tengo que agradecerte. Henry negó con la cabeza. Vivian,
no es eso lo que quis decker. Lo que en realidad quería decker es que cuando diste un paso al frente ese día, el pensamiento de proteger entró en mi mente. Sientes que no mereces amor, pero creo que conocerte es lo más afortunado que me ha pasado. Que nos amemos es lo más importante en este mundo. Epílogo de Henry. Vivian pensaba que yo no sabía nada. Y es tan tontita. ¿Cómo no había sentir su nerviosismo la primera vez que vino a mi casa? No creció en una familia cariñosa, así que simplemente le dar más amor. Un día estaba borracha y me habló incoherentemente durante mucho tiempo. Dijo que cuando era pequeña odiaba comer pescado porque cuando había casa de su amiga, los padres de la amiga le quitaban las espinas del pescado a su hija. Solo tenía 6 años entonces y no sabía que era el amor, pero sintió lo que era no ser amada. Más tarde no se atrevió a ir a casa de su amiga, y quiso volver a comer pescado. Afortunadamente, tengo un papá que es un gran cocinero. Le cuidó cuidadosamente las espinas del pescado, y convencí a Vivian para que comiera. Al ver la expresión de satisfacción en su rostro, pensé que así veía realmente hermosa. Dijo que nunca fue a parques de diversiones o acuarios cuando era pequeña, así que le pedía que fuera conmigo todos los meses. Probablemente no lo sabía, pero cada vez que veía el espectáculo de delfines, sus ojos se iluminaban. Vivian, ¿cómo pudiste pensar que no eras digna? Mis padres y yo le dimos mucho amor y ella también nos dio mucho amor. Cada vez que papá cocinaba, Vivian lo comía todo y lo elogiaba por hacer un bien trabajo, haciendo que el viejo se pusiera tan feliz que no podía esperar para cocinar un par de platos más. Cada vez que mamá quería seguir las tendencias y la moda, Vivian le daba consejos seriosos y los dos se quedaban hasta tarde en la noche discutiendo qué ropa usar y qué accesorios combinar al día siguiente. Así que cuando les dije mamá y papá que habíamos roto, nadran por primera vez. La pareja de ancianos me habló en un tono tan serios por primera vez. Henry, podemos tolerar que dejes las cosas a medias y que te gusta jugar y hacer tonterías cuando eres pequeño. Pero no puedes ser Vivian. ¿Entiendes? Lo pensé y me guardé el hecho de que Vivian quería romper conmigo. Si quería romper, bien, puedo volver a conquistarla. Más tarde la conquista y tuve éxito. Las confesiones de amor más cursis y directas del mundo puedo decirlo. Porque Vivian, te amo mucho. Le pedí a Edward que lo hiciera un IPO a Vivian. Se quedó atonida cuando lo recibió y luego eco a reír y a llorar cuando volvió en sí. Porque una vez me dijo mientras filmábamos, los hippios rosas eran muy populares para las niñas en ese entonces y muchas en mi clase los tenían. Pero está bien, hoy levo uno para la filmación. Cualquier cosa que no obtuviste, espero compensarla tanto como si posible. El día que mi propuesta de matrimonio fue un éxito, public en redes sociales. No tienes que devolverme a mis padres, pero tienes que llevarme contigo. Vivian. El amor de mis padres es para ti, y todo mi amor también es para ti.